It's Christmas Day. Es noche de Navidad, Nochebuena. Every day is Christmas Day. Todos los días son Nochebuena, son días de Navidad. Okay, Maria. Oh, Jesus, thank you so much for these beloved mighties. Gracias, Jesús, por esos amados compañeros. Santos compañeros. I think I spoke about before how when I went to see Muji, I said, oh, I'm never putting my head at his feet. Yo creo que hablé antes acerca de eso cuando fui a ver a Muji. Yo dije, no, yo creo que nunca voy a poner mi cabeza en sus pies. Well, it was actually more like, what is this where everybody's kissing this guy's feet? I don't get that. Fue más o menos como esa sensación de que, ¿qué pasa con toda esta gente que está yendo a besar los pies de este tipo? Yo no lo entiendo. So I don't know if I was saying I would never do it. It just wasn't in my mind to do it. No sé si yo realmente dije yo nunca lo haría, pero no estaba en mi mente hacerlo. And the very next day after I thought that, man, my head was on the floor, his feet for sure. Ay. Y el día siguiente, justo al día siguiente, después de esto, después de haber pensado eso, mi cabeza estaba ya metida en sus pies. I got it so totally. Y yo lo entendí, lo cogí absolutamente completo. Because when that symbol of a brother and you just see so true, he's so true, and I kept following his pointings. Y cuando ves el símbolo del hermano y fue tan verdadero porque estaba siguiendo lo que él apuntaba hacia donde apuntaba. And that kiss of love comes where you see that it's not the love of Muji, it's all that is love expressing. Y ese amor no era el amor que estaba reflejado en Muji, era todo el amor reflejado, absolutamente todo el amor reflejado. In the gratitude that comes. Y la gratitud que viene y te absorbe. And so when I stood up in satsang to say, you know, I was seeing that there was a love here. Y cuando yo me paré en el satsang y decía mi experiencia que aquí hay amor. Like infinite love. La experiencia del amor infinito. But so as soon as that was expressed and I started to walk up toward Muji, it was like, it felt like I was walking in a dark tunnel. A dark tunnel. Y cuando yo dije eso, expresé esto y empecé a caminar hacia Muji, es como si hubiese caminado a través de un túnel oscuro. Because even though we can see that there's light here and we get kissed by love. Porque aunque veamos y sepamos que hay luz acá y que hayamos sido besados por el amor. And it was a beautiful symbol of the humility of putting the head at the feet of the master. Había un símbolo de humildad de poder poner la cabeza en los pies del maestro. And it was helpful here in that symbol to break some of that arrogance. Y era bueno dentro de esa simbología el poder destrozar el... But you don't even arrogance. see Hold on, arrogance. Esa sensación de altivez. Go ahead. No, it's good. So, and you see that the symbol of your brother is the place where your head needs to be. Y tú ves que el símbolo de tu hermano es exactamente donde debes depositar, descansar tu cabeza. And Muji would say, when your head is at the foot of the master, your shoulders are above the mountaintops. Y Muji decía, cuando
Tu cabeza está a los pies del maestro, tus hombros están en la montaña, al final de la montaña. And that was a helpful symbol until Jesus, you see, he uses symbols in form until we fully embrace the Master Jesus in our mind. Él utiliza mucho los símbolos en la forma hasta que finalmente obtenemos en sensación el Espíritu de Cristo. So the Spirit works through the form until it's fully embraced, the formless. We embrace that we're formless. Entonces el Espíritu trabaja en la forma hasta que abraza completamente que no somos la forma. Levanta. And so until we're willing to put our head at Jesus's feet and say, "Help me, Master." Entonces hasta que no estemos dispuestos a poner la cabeza a los pies de Jesús y decir, ayúdame, Maestro. And then accept all the little nuggets, all the little gold nuggets that come in from our brother. Y aceptar todos los, I don't know how to translate nuggets. They don't have little gold nuggets when a miner finds little gold nuggets. What do they Okay. call those? Cuando entonces es darme cuenta de los vestigios de oro, de luz que existen. So Jesus, now he's the master where we put our head at his feet. Jesús es ahora el maestro en donde yo descanso mi cabeza en sus pies. And we say, "Show me, show me, show me." Y le decimos, muéstranos, muéstranos, muéstranos. As we go through we get psychotherapy sessions with Jesus. Entonces, como estamos recibiendo psicoterapia a través de Jesús. His psychotherapy sessions are to end in laughter. Su psicoterapia termina en una carcajada, en una risa. When we all admit we've been totally insane. Cuando todos admitamos que hemos estado completamente locos. So yesterday we were talking about knowledge. Ayer estábamos hablando acerca de conocimiento. And I'm asking him if he'll talk about it again. Y le estoy preguntando si debemos hablar o si él quiere hablar de eso nuevamente. Because of that addiction to knowing something. Porque esa adicción que yo tengo a querer saber algo. We think we know something. Nosotros creemos que sabemos algo. And it was a really beautiful joining with Lori today. Y hoy la reunión con Lori fue hermosa. Because you see your brother brings these little nuggets that help a deeper and deeper understanding and realizing how we like to hold on to knowledge. Y vemos como nuestro compañero trae estos vestigios de oro en donde si yo sigo, puedo encontrar donde yo estoy bloqueando la luz. You know that feeling like you were going to you go to school and you have to take a test, but you're not going to know the answer? ¿Recuerdan la sensación cuando iban a la escuela y sabían que tenían que tomar un examen, pero sabían que no tenían la respuesta? Esa sensación. It's kind of like, for years later after school, to have a dream that I would be going to school and I wouldn't have studied for the test, so I wouldn't know the answer. Es como tener esa sensación por muchos años de que yo iba a la escuela y tenía un examen y yo no había estudiado, no estaba preparado, no tenía las respuestas. And I always thought that the gap was that I didn't know the information. Y yo siempre pensé que este espacio
que existía era por no saber la información. The gap is thinking we know something and that something can be forgotten. El espacio aquel, el vacío aquel es pensar que yo sé algo y que lo he olvidado. So it's not that we forget what's on the test or the information that we need to know. We forgot God. No es que yo haya olvidado la información del test. Lo que pasa es que se me olvidó algo que ya conocía, que era Dios. So it's a cover over not to know God. Entonces ahí es donde se encuentra el problema, el no conocer a Dios. To think we have to know something is to try to forget God. El pretender que yo sé algo, lo utilizo como tratar de olvidarme de Dios. So that desire has to rise first before we can go to school and go, I don't know, I can't answer that question on the test. Entonces es el deseo que tiene que aparecer antes, así sea inconsciente, de olvidarme de Dios, antes de poder ir a la escuela para presentar un examen que yo no sé. So now Jesus is coming and saying, look, that this God's knowledge is not knowledge of things. Entonces aquí es donde viene Jesús y dice, el conocimiento de Dios no es el conocimiento de información o conocimiento del que tú conoces. It's the recognition that the light is here is the starting point. So if we notice infinite light, Es el reconocimiento de que la luz está aquí, de que yo reconozco o conozco la luz infinita. that's knowledge Eso es conocer, that gets tossed out like an old shoe que se diluye y se lleva, se bota de un lugar a otro como una caja de zapatos viejo, for a knowledge of objects, knowledge of things of the world. por el conocimiento de los objetos y los conceptos de este mundo. So now, even though we have these beautiful openings, like I say with Muji, oh my gosh, so much love, so much love. Entonces, ahora que tenemos estas aperturas, estas posibilidades, como por ejemplo con la que tuve con Muji, que yo encontraba tanto amor, tanto amor. But due to the play and consciousness, we get an opening and then the denials start coming to close, seemingly close the aperture, close out the recognition of love. It's just even as I'm walking up to go hold Muji's hand. Entonces, cuando se abre esa sensación, hay una apertura muy grande del reconocimiento de la luz, pero entonces aparece ese deseo de negarlo y entonces vuelve y se cierra. Como lo que me pasó a mí, solo el ir y coger la mano a Muji. So that is desire, the desire not to recognize light is all there is. That's how it plays in consciousness. Entonces ese es el deseo de no reconocer que todo lo que existe es luz, es lo que juega en la conciencia constantemente. And I'm asking Jesus about it. Yeah. So I can remember like this little thought, oh, I saw there's love. I'm there. I'm there. I'm there. I'm home. Y yo recuerdo, perdóname, yo recuerdo la sensación de decir, encontré el amor, llegué, arribé porque tengo esta sensación de amor. It's a because the one who's saying I'm there is not it.
Es precisamente porque el que está diciendo, sí, yo arribé, yo ya llegué, yo ya encontré todo esto, ese no es. But it's still innocent. It's still a helpful thing to see the infinite love that's here. Existe todavía una inocencia y un deseo de ver la luz que existe aquí, Because then we start to see that's all there is. And then what's left is psychotherapy with Jesus. porque entonces empezamos a ver que empezamos a ver lo que existe y lo único que existe. El resto que queda es la psicoterapia que tenemos que hacer con Jesucristo. Clear out all the reasons why we don't want to see that this is a dream. Entonces, esa es la razón por la cual, esas son todas las razones por las cuales nosotros no queremos pensar que eso es un sueño. Oh, okay, Jesus. So give it to me. Go ahead. Let's see what he has to say. Mm. Entonces, Jesús, a ver qué es lo que quieres mostrarnos hoy. Different teaching aids appeal to different people. Diferentes ayudas de aprendizaje resultan atractivas para gente diferente. This is so good. Some forms of religion have nothing to do with God, Algunas formas de religión no tienen nada que ver con Dios. and some forms of psychotherapy have nothing to do with healing. Y algunas formas de psicoterapia no tienen nada que ver con la sanación. Yet if pupil and teacher join in sharing one goal, God will enter into their relationship because he has been invited to come in. Pero si el alumno y el maestro se unen para compartir una meta, Dios entrará en su relación porque Él ha sido invitado a entrar. So that's all we're coming together for. We're inviting God in together. Esa es la única razón por la cual nos unimos en parejas, para invitar a Jesucristo a entrar en Okay, so step one of psychotherapy, el invite paso God de in. psicoterapia. Invite a Dios. That's why he says in the Joining the Light worksheet, we invite him in. Por eso es que en el proceso que se hace en la página de instrucciones dice, invite a Dios. In the same way, a union of purpose between patient and therapist restores the place of God to ascendance. De la misma manera, una unión de propósito entre el paciente y el terapeuta restituye al predominio el lugar de Dios. First through Christ's vision and then through the memory of God himself. Primero a través de la visión de Cristo y luego a través de la memoria de Dios mismo. So the ego wants to figure that out, but the ego can't be involved in that. El ego quiere tratar de encontrar la clave, pero él no puede estar envuelto en el asunto. Because the whole purpose of the ego is to obscure Christ's vision and the memory of God. Porque el único propósito que tiene el ego es esconder o sabotear el propósito de Dios. So our function is to call God in. Nuestra función entonces es llamar a invitar a Dios. Okay. And then ask for help to wash away everything that is not Christ's vision and memory of God. Entonces, y invitar a lo que no sea la visión de Cristo o que no sea la memoria de Dios, invitarlo a que no sea parte de esto. And be directly coached with Jesus at every place that we are denying the memory of God. Y ser completamente directo con el Creador cuando identifiquemos que no estamos usando la memoria de
de Dios. The process of psychotherapy is the return to sanity. El proceso de la psicoterapia es el regreso a la cordura. So this is the Return to Sanity Club. Yay. Este es el club del retorno a la cordura. Yes. Teacher and pupil, therapist and patient are all insane or they would not be here. Profesor y alumno, terapeuta y paciente están todos locos o de lo contrario no estarían aquí. Okay, so Jesus, am I willing to admit that I'm insane? Ok, Jesús, estoy dispuesto a admitir que estamos locos. And if he says no, we just get him to coaches to make sure that we're clear that we're insane. Y si él dice que no, entonces tenemos que buscar por apoyo para que nos demos cuenta de lo locos que estamos. Okay. Together they find a pathway out, for no one will find sanity alone. Juntos pueden encontrar un camino de salida, puesto que nadie encontrará la cordura solo. That is why the first thing the ego is going to try to do is it's like it's going to try to cull you out from the herd. Es exactamente lo primero que va a hacer el ego. Te va a decir, no, tú estás en un rebaño, salte de ahí. See, Jesus is like a sheepdog. He's going to try to keep us all together. Jesús es como el perro que trabaja en los rebaños, que él trata de mantenernos a todos juntos. And see how a fox works? A fox is going to come in or a wolf is going to try to pull one off from the herd. Y ven como el zorro trata de hacer o encontrar uno que está por ahí solo. That's why it's really essential for us to stay together through thick and thin. Por eso es tan importante que estemos juntos en las buenas y en las malas. And a lot of times it's not until after you've been called out from the herd, because the ego is going to try to pull you out and pull you by yourself. And you have to go through sometimes, and then you'll go through a lot of hell because of that. Y en ocasiones no es si nos damos cuenta, sino cuando realmente el ego nos saca, nos invita por un camino distinto y atravesamos ese camino, que realmente nos damos cuenta lo que nos hace falta y la necesidad del grupo. And I think I mentioned this, maybe getting a little jar to put a quarter in every time the ego makes a comment, I'm going to go work on this by myself. Y voy a poner una alcancía en donde voy a poner dinero ahí cada vez que el ego venga y me dice algo, entonces yo pongo dinero y digo, bueno, trabajar en eso solo. See, because the joining is so fast, so the ego is going to try to make a timeline and go do it by itself. Porque el trabajar en pareja es efectivo, entonces el ego va a decir, no, vaya y trabaje solo. It's not that there aren't times where you can work with spirit, you and Jesus. Okay. Y no es que no hay momentos en los que se trabaje usted solo con el espíritu en Jesús. It's just a really little tricky thing when the ego doesn't want to look at it. A lot of times it's going to use that kind of weasel wiggle room. Not to look now. Es que el ego lo que está buscando es esa oportunidad para que estés solo sin Jesucristo, en donde busca ese espacio pequeño donde te dice, no, eso no lo preguntes. So of course you can talk to Jesus all the time, but just notice how the ego is going to say, well, I can talk to Jesus myself. I don't need anyone. See? Pero entonces podría suceder que yo le estoy hablando con Jesucristo, pero que llegue el ego y diga, no, yo puedo hablar con Jesucristo. Yo no necesito de nadie más, yo no necesito de nadie más aquí.
So it's really starting to notice which voice is speaking. Entonces es el tener el discernimiento de saber cuál es la voz que realmente me está hablando. The voice for God's not going, well, I can talk to Jesus by myself. Do you see? It just doesn't, that's not, the voice just doesn't say those things like that. La voz de Jesús no te va a impedir que te puedas unir con tu hermano, no te vas a decir, no, quédate solo conmigo aquí, no te juntes con tu hermano. There's no, you know, and it'll also say things like, well, my guidance is, you know, my guidance is this. Y no existe tampoco este concepto de mi guía es esta. Is the, it's, you know, guidance is for the whole. It's not for a me. La guía es para la unidad completa, no es para la separación. So that's how we help each other see these little fine, little subtle ways that they're not subtle. It seems like nothing on the top, but there's a big iceberg of hell under it. Entonces así es como nos podemos ayudar y apoyarnos el uno al otro, porque casi que no se nota nada en la superficie, pero si penetramos ahí, hay un iceberg abajo. Another really subtle play too is when we get a prompt from Jesus and we say no to it and we choose to do something else. Otra cosa que sucede que es muy tenue es que de pronto sentimos que nos da guía y nosotros decimos, no, espere, yo voy a atenderlo, voy a hacerlo a mi forma. And then the wrong mind comes up and says, well, Jesus is with me all the time and he's going to be with me when I go on that, let's just say it's a trip. Y entonces viene la mente errónea y dice, no, Jesús está conmigo y va a estar conmigo todo el tiempo, digamos, en un viaje. You see, we're not talking, the point is we're not talking, we're letting the wrong mind speak right now and making a future talk with Jesus rather than just talk to Jesus now and follow the prompt now. El asunto es que estamos permitiendo que hablándole a la voz equivocada y la estamos proyectando hacia el futuro, que en el futuro entonces me va a decir cuando lo que dice es que sucede en este momento, todo el momento, en este momento, todo el momento. So the wrong mind comes in and then justifies all the reasons why it's not, doesn't need to follow guidance, including it can talk to Jesus in the future. Entonces la voz errónea viene y te da una lista de justificaciones, incluyendo que puedes escuchar la dirección de él en el futuro. Más adelante la escucharás. So as soon as you're shutting down and not talking to the mighties that are given by Jesus, that is a clue that the ego's in play. Y tan pronto cuando tú te bloqueas o te cancelas y no permites que tus amados compañeros que puedas estar en comunión con ellos en Cristo, esa es una forma de decir, bueno, And David Hoffmeister would say that too, you know, as soon as it's close to like a breakthrough and really seeing something very deep, it's like he'd say things like, you just toss out the mighties. Y David Hofmeister says that, él dice que este es una clave cuando uno trata de separarse de sus amados compañeros. And you'll see it, you'll observe that, you know, we'll all start to observe it. It's not to judge it, it's to really look at it and learn from that, how these subtle plays will go dive, you know, we'll go far away from our true path, the path of heart. Y vemos entonces cómo no es para juzgarlo, sino es solo para observarlo y ver cómo me desvía del camino. Once that we,
we admit and really look at what joining truly is, you'll see it is the fastest way he's giving here. Y una vez experimentas que haciendo el trabajo en comunidad es el camino más rápido de hacer el trabajo. And you'll notice they're not, even in A Course in Miracles, there are not many teachers in Course in Miracles that really talk about and emphasize this key thing and the power of joining to see what's true. Y si observamos, no hay muchos personas que enseñan el curso de milagros que hagan énfasis al poder que existe, el juntarnos para ver si lo que está diciendo es cierto. Yet this, and we're all seeing it, is an absolute fundamental part of the Course. Y sin embargo, esta es una parte fundamental en el curso. It's essential to holy relationship. It's essential to holy relationship. Es esencial para el desarrollo de una relación santa. And even within the Sangha in Muji, even though they hadn't studied the Course, they had this symbol, this same symbol, you come together to see what's true. Incluso con Muji, al estudiar el curso, ellos llegan a unirse para revisar si es verdad. Together they can find a pathway out, for no one will find sanity alone. Juntos encontrarán una salida, porque yo no puedo encontrar la salida solo. Here's another thing Jesus is talking to me about, which is it's imperative to have him choose the constellation. Constellation? The constellation, which is the group of beings that we need to be with for healing the mind. Ok. Esa es otra cosa que él me está diciendo, y es la importancia de encontrar lo que llama la constelación. Y yo le pregunto y me dice, lo que quiere decir con la constelación es el grupo de gente para el cual te unes. Because another way we play, the ego will play pretend, you'll be surrounded by all kinds of beings, but the mind is powerful enough to create a group of beings that are going to support the self-concept. Porque otra cosa de observar es que tú puedes estar reunido con un grupo de gente, pero sin embargo crear un grupo que te va a enaltecer tu propio concepto de ti mismo. So he'll give you the psychotherapy team. Entonces te daría el grupo de psicoterapia. And the ego likes to make the avoid psychotherapy team. Y el ego crearía el grupo para evitar la psicoterapia. If healing is an invitation to God to enter into his kingdom, what difference does it make how the invitation is written? Si la sanación es una invitación a que Dios entre en su reino, ¿qué importa la manera como está escrita la invitación? Does the paper matter, or the ink, or the pen? ¿Importa el papel o la tinta o el bolígrafo? Or is it he who writes that gives the invitation? ¿O es el que escribe el que extiende la invitación? God comes to those who would restore his world, for they have found the way to call to him. Dios llega a todos los que quieren restituir su mundo, pues han encontrado la manera de llamarlo. If any two are joined, he must be there. Si dos se unen, él tiene que estar allí.
That means he's here now. Quiere decir que está aquí, ahora. It does not matter what their purpose is. Cual sea su propósito, no importa, But they must share it wholly to succeed. pero tienen que compartirlo completamente para que tengan éxito. It is impossible to share a goal not blessed by Christ, for what is unseen through his eyes is too fragmented to be meaningful. Es imposible compartir una meta sin la bendición de Cristo, pues lo que no se ve a través de sus ojos es demasiado fragmentado para que tenga sentido. So the world seems like, is it like a fragment of 9 billion? How many people? 6 billion or 9? 6? 7 billion. 7 billion fragments, like that. El mundo entonces es un espacio de 7 billones de fragmentos. So coming together is to deny that fragmentation. Do you see how that, it's true use of denial? Coming together. Yes, to join is to deny the denial. Entonces, el unirse, el juntarse es negar la negación, de negar que están fragmentados. It's saying we are not going to buy into fragmentation. We're going to look at what's joined. Es decir, yo no voy a comprar la idea de fragmentación, yo quiero encontrar la idea de la unión. As true religion heals, so much true psychotherapy be religious. De la misma manera que la verdadera religión sana, la verdadera psicoterapia debe ser religiosa. But both have many forms because no good teacher uses one approach with every pupil. Pero ambas tienen muchas formas, pues ningún buen maestro utiliza la misma aproximación con todos los alumnos. On the contrary, he listens patiently to each one and lets him formulate his own curriculum. Por el contrario, escucha pacientemente a cada uno y lo deja formular su propio currículo. Not the curriculum's goal, but how he can best reach the aim it sets for him. No la meta de ese, sino la manera como puede alcanzar mejor la meta que se propone. Perhaps the teacher does not think of God as part of teaching. Tal vez el maestro no piensa en Dios como parte de la enseñanza. I can relate to that totally, because when I was coaching in prison, the farthest thing from my mind was God. Yo me identifico completamente con esto que dice ahí, porque cuando yo tenía mi servicio de coaching, era lo más lejano pensar en la idea de Dios, no existía. I wasn't thinking about God at all in there, actually, too much. God just came in there. Yo no estaba pensando en la idea de Dios realmente, de pronto la idea de Dios llegó. Perhaps the psychologist does not understand that healing comes from God. Tal vez el psicoterapeuta no entiende que la sanación procede de Dios. They can succeed where many who believe they have found God will fail. Pueden tener éxito allí donde fallan muchos que creen que han encontrado a Dios. Because when you believe you have found God, you haven't found God. Porque cuando tú realmente crees que has encontrado a Dios, tú no has encontrado a Dios. Because God isn't a belief. Porque Dios no es una creencia. Beliefs are in the domain of the wrong mind. La creencia está en el dominio de la mente equivocada.
God is beyond all beliefs. Dios está por encima de cualquier creencia. See that the light has no beliefs. La luz no tiene creencias. Infinite, unchanging light, no beliefs. Infinita, nunca cambiante luz. And then No. notice when we're just noticing light, which has no beliefs, which is infinite, unchanging. Entonces noten que la luz, que no es cambiante, que es infinita. And then just notice the next thought. It's like, but that's not me. Y entonces noten el siguiente pensamiento que dice, pero eso no soy yo. And it's a good question. How do I know that's not me? Y es una buena pregunta. ¿Cómo sé yo que eso no soy yo? Because we believe it's not us. Porque nosotros creemos que no somos nosotros. So as soon as a belief arises, it's made to say the light is not me. Entonces tan pronto aparece una creencia, la creencia me está llevando a decir, eso no soy yo. What must the teacher do to ensure learning? ¿Qué tiene que hacer el maestro para asegurar el aprendizaje? What must the therapist do to bring healing about? ¿Qué tiene que hacer el terapeuta para conseguir la sanación? Only one thing, the same requirements salvation asks of everyone. Solo una cosa, el mismo requisito que la salvación pide de todos. Each one must share one goal with someone else and in so doing lose all sense of separate interests. Cada uno debe compartir una meta con alguien más y al hacerla, perder todo sentido de interés separados. It's so great. We're here to lose all sense of separate interests. Es fantástico. Nosotros estamos acá para perder todo sentido de intereses separados. To see what's already won. To see what is already won. Yes. To see and well, we won't use not the eyeball seeing, the recognition seeing, the recognition that of one light. Oh, oneness. Okay. Yeah. Para ver que nosotros somos uno. Entonces decían, no es para ver, es para reconocer que la unidad. So we're all sharing the one goal of recognizing the one that's here. Y todos compartimos el mismo propósito de reconocer la unidad que somos todos. Only by doing this is it possible to transcend the narrow boundaries the ego would impose upon the self. Solo cuando se hace esto es posible trascender los estrechos límites que el ego quiere imponer al yo. See, that's why at the center we join on projects and we invite others to join with us on projects too, because it keeps, there's so many opportunities to come together to see what's true. The light's here, the light's here, the light's here. Y por eso es que nos juntamos con otros para encontrar la verdad y lo que encontramos es que la luz está aquí, la luz está aquí, la luz está aquí. And David Hoffmeister would call that collaboration. Y David Hoffmeister llama eso colaboración. Jesus calls it, because Jesus calls it collaboration. It's the coming together to see what's true. Y Jesús lo llama colaboración porque es el trabajar juntos para descubrir la verdad. To look all day long at that one goal, the one shared goal, one shared goal, one shared goal. Y entonces para ver todo el tiempo, todos los días, cuál es
meta en común, esa meta en común. And to see where the play of consciousness avoids joining like the plague, like the Y coronavirus. el discernir dónde es que estamos evitando encontrar esa verdad, evitándolo como la plaga, como el coronavirus. The coronavirus is not the problem. El problema no es realmente el coronavirus. It's not joining. El problema es no estar unidos. It's used as an excuse not to join. Se usa como una excusa para no unirse. But it's not joining of bodies. It's just coming together. So we have Zoom and we have Messenger and we have so many ways to come together. What's true, what's true, what's true, what's true. Pero no es la unión de los cuerpos, sino el estar unido en ser, en donde podemos explorar cuál es la verdad, cuál es la verdad. And when we keep joining, the ego can't get its little foothold in there. Say that again. When we keep joining, every time there's a twitch and we join, it keeps the ego from getting the foothold in. Ok, cada vez que nos unimos, entonces estamos evitando que el ego se meta en el asunto. And then the mind also, it's a reminder, go to Jesus, go to Jesus, go to Jesus. Y estamos practicando, enseñándole a la mente un nuevo patrón, y es ve a Jesús, ve a Jesús, ve a Jesús. And there's the energetic investment in listening to the other voices starts falling away because we're only focused on listening to the one voice and speaking the one voice. Entonces, energéticamente lo que está sucediendo es que estamos desplazando otras voces porque solo estamos concentrados en una voz, en seguir esa voz, seguir esa voz. And then Jesus comes in with laser psychotherapy. Y luego viene Jesús con psicoterapia láser. We come together, we call him, and then he comes and shows us like a laser. Here it is, look right here. Entonces nos juntamos, le pedimos que nos muestre y él directamente nos muestra. Aquí es donde tienes que mirar. Only by doing this can teacher and pupil Solo al hacer esto, el maestro y el alumno, therapist and patient, terapeuta y paciente, you and I, tú y yo, accept the atonement and learn to give it as it was received. podemos aceptar la expiación y aprender a dar tal como a recibir. And start to see that being in psychotherapy together is the happiest place to be. Y ver que estar en psicoterapia juntos es la mejor cosa que podemos tener. Like we talk about the launching pad out there on the balcony. Como lo que hablábamos acerca de el camino hacia el lanzamiento en el balcón. Because twice a day, after each session during the day, the team goes out there to sit and clear desires together. Porque 2 veces al día el equipo donde está Kai van a ese espacio y van a limpiar deseos, limpiarlos 2 veces al día constantemente. So, and it's light training. You focus on the light and you ask Jesus, and then that laser Jesus comes in and says, look at this, look at this, look at this. Isn't that right? Entrenamiento enfocado en donde ellos se unen y le piden a Jesucristo y la respuesta láser llega y están enfocados en eso. ¿Verdad que eso es así? And then first thing you know, I hear this laughter break out. Y lo primero que escucho en algún momento es que están carcajeando. Because it dawns that it's impossible. All that play is impossible. Porque empieza a surgir que no existe absolutamente nada más. But we have to step into it because the ego is made to protest the seeing
of the insanity of it all. Pero nosotros tenemos que meternos ahí porque el ego empieza a protestar el concepto de que estamos dementes, estamos locos. So at first it seems like you're stepping into hell, actually. Entonces al comienzo parecería, da la impresión de que te estás metiendo en el mismo infierno. Because the ego has made it so that to look toward heaven feels like hell. Porque el ego lo hace que el mirar al cielo parezca algo infernal. Checking in with Jesus, that's what he says, with so much love. Preguntarle a Jesús, eso es lo que dice, solo con amor. So we really have, because to say no to the ego is to accept divine nature. Porque el decirle no al ego es aceptar la naturaleza divina. And it's the only way out of the dream, he says here, he's telling me. Y es la única forma de salir del sueño, dice él. It's like I'm going, I'm no longer looking this way down in the bubble. I'm looking up and I'm staying up, 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 up. And the joining keeps us pointed up toward the goal. Entonces me redirecciona porque me está haciendo mirar hacia el sueño de la burbuja, sino que estoy mirando en dirección contraria. Y los que se juntan conmigo se están juntando para mirar en esa dirección. Communion is impossible alone. Estar en relación, si en relación es imposible, hacerlo en uno mismo, se necesitan otros. We can't sing the song of God without everybody being in there. No podemos cantar la canción a Dios sin incluir a todo el mundo, que todo el mundo esté ahí. No one who stands apart can receive Christ's vision. No, ninguno, la comunión es imposible. Nadie que permanezca aparte puede recibir la visión de Cristo. It's held out to him, but he cannot hold out his hand to receive it. Se le está ofreciendo, pero no puede extender su mano para recibirla. Let him be still and recognize his brother's need is his own. Que se aquiete y reconozca que la necesidad de su hermano es la suya propia. Jesus, is there any desire to not recognize my brother's need as my own? Jesús, ¿hay alguna necesidad que tengo de no reconocer la necesidad de mi hermano como la mía propia? And if he says yes, we just ask for a miracle. Y entonces si él dice sí, entonces yo le pido un milagro, que me conceda un Just to milagro. change the perception that my brother's need is not my own. Que me cambie la percepción de que la necesidad de mi hermano no es la mía. And let him then meet his brother's need as his and see that they are met as one, for such they are. Y que entonces satisfaga la necesidad de su hermano como la suya y vea que estas se satisfacen como si fueran una sola. What is religion but an aid in helping him to see that this is so? ¿Qué es la religión sino un instrumento para ayudarle a ver que esto es así? And what is psychotherapy except to help in just the same direction? ¿Y qué es la psicoterapia sino una ayuda en esa misma dirección precisamente? It is the goal that makes these processes the same, for they are one in purpose and must thus be one in means. Es la meta la que convierte esos procesos en lo mismo, pues son uno en propósito y por consiguiente deben ser uno en los medios. Okay, Jesus, I welcome whatever psychotherapy that you feel I need. Ok, Jesús, yo le doy la bienvenida a cualquier tipo de psicoterapia tú creas que yo necesito.
Jesus, am I willing to accept your psychotherapy plan? That's the question. Jesús, ¿estoy dispuesto a recibir cualquier tipo de psicoterapia que me quieres dar? Esa es la pregunta. And it's okay if you hear a no in there. It's great. Está bien si tú escuchas un no, ahí es perfecto. Because then you can ask for his help to change your perception that his psychotherapy plan isn't valuable. Do you see? Porque entonces le puedes pedir a él el milagro que te cambie de percepción de que la psicoterapia que él te ofrece no es válida. So whether you get a yes, you can celebrate. You get a no, then you go with Jesus till it's a yes. Entonces, no importa si es la respuesta es sí, entonces tú celebras. Si la respuesta es no, entonces tú le pides para que te cambie la mentalidad y que llegues a un sí. Until his insanity recovery plan is fully embraced. Hasta que finalmente abracemos y aceptemos la recuperación que necesitamos de esta locura que tenemos. Amen, Jesus. We're in. Amén. ¿Dónde firmamos? Now we can just look at the one looking at each other. Y ahora podemos vernos los unos a los otros y ver la unidad, ver la unión, la comunión. Okay, keep your rocket ship on and your phone tuned in to call your mighty and hit that join button. Mantenga su rocket que los va a elevar y el teléfono prendido para llamar a sus compañeros de trabajo y seguir desarrollando el trabajo. All love. Todo amor.